வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். திஸ் இஸ் மாதவி வித் யூ ஃபார் த இந்தியாஸ் யூனியன் பட்ஜெட் பார்ட் 2. ஸோ இந்த முன்னாடி கிளாஸ்ல பார்ட் 1ல வந்து நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். சர்டன் பேசிக்ஸ் அண்ட் டேக்அவேஸ் நம்ம பேசணும். ஸோ பொலிட்டிக்கலாகவும் எக்கனாமிக்கலாகவும் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னா என்ன, ஸோ இதுல பாலிட்டிக்ஸும் இருக்கு, எக்கனாமிக்ஸும் இருக்குன்னு நான் பேசியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து இதோட லிட்டில் சம்மரி வந்து நம்ம எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் த டேக் அவேஸ், நம்மளோட 100th இண்டிபெண்டன்ஸை செலிப்ரேட் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்ரெஸ்ட் கண்ட்ரியா நம்ம இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு 7 ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட்ல பேசியிருக்காங்க. அதுல வந்து 3 நம்ம பேசியிருக்கோம். எஸ்பெஷலி when it comes to ரீச்சிங் த லாஸ்ட் மைல். ஸோ நம்ம ரீச்சிங் த லாஸ்ட் மைல் பேசணும். வேற நம்ம வல்னரபிள் செக்ஷனுக்கு வந்து இது பண்ணிருக்கோம். இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்டும் அதே மாதிரி தான். இதுல ஹெல்த், எஜுகேஷனுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம புஷ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது பேசணும். அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இதை வந்து நம்ம பேசியிருந்தோம். அடுத்த 4 ப்ரையாரிட்டிஸ் முக்கியமா ஃபினான்ஷியல் செக்டர் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு நோ ஃபார் த ப்ரிலிம்ஸ். ஸோ எக்கனாமிக்கலா நம்ம இது வந்து நிறைய பேசணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது we will have a comprehensive understanding. Whole economics நம்ம முடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So it's a it's very important that you enjoy this particular economical terms and understand without any confusion. So அந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங் இந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட்ல இருக்கணும்னு நான் நம்புறேன். ஸோ இந்த 2023ல நீங்க எழுதினாலும் 2024ல எழுதினாலும் இந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட்ல நீங்க எப்படி இத கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்கன்றது தான் இருக்கு. மேம் 2024ல தான் நான் எழுதுறேன், நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எனக்கு இது தேவையில்லையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க. கான்செப்ட்ஸ் இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே நீங்க எந்த வருஷம் எழுதினாலும் அந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் புரியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த கிளாஸ் வந்து போகும். ஸோ அதனால நீங்க எந்த வருஷம் எழுதினாலும் இந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட்ல இந்த கிளாஸை நீங்க பாத்தீங்கனாலே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் திங். ஸோ வித் தட் நோட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் the other 4 priorities of this particular budget. Friends, எனக்கு கொஞ்சம் I had a throat problem, so இப்போ recover ஆயிட்டேன்னு நம்புறேன். But still the voice is little changed, so bear with me. So நான் வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு I will change the color of this thing, pointer. I will change it to an orange color. So what is this unleashing the potential? So potential அப்படின்னும் போது India has lots of potential, especially when it comes to the human resources, which we call it as demographic dividend. அடுத்து நம்ம வந்து யூத் பவர்னு பேசுவோம், அதுல நம்ம பேசலாம். இதுல இங்க வந்து என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னா அன்லீஷிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து அன்லீஷிங் பொட்டன்ஷியல்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. இண்டிவிஜுவலா அதை பத்தி தான் கேட்குவாங்களே தவிர அன்லீஷிங் த பொட்டன்ஷியல் இதுக்கு கீழே என்னென்ன இருக்கு, இல்லைன்னா இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கு கீழே என்னென்ன இருக்கு, இப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ டு நாட் வரி அபவுட் தட். So we will go into this. இதுல வந்து மிஷன் கர்மயோகி அப்படின்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மிஷன் ஆர் அ ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. திஸ் ஹேப்பன்ட் in the previous year itself. So mission கர்மயோகி அப்படின்ற இந்த மிஷன் வந்து they are doing the capacity building plan for civil servants. So civil servants, you are all aspiring to be a civil servants. நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க வந்து as soon as you got into the service, அதாவது உங்களோட ரேங்க் லிஸ்ட் வந்தோடனே they will call for you or probation. ஸோ நீங்க ப்ரொபேஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லபாஸ்னால இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து ப்ரொபேஷன் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அப்புறம் வந்து சப் கலெக்டர் ஆவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் there is a different posting that you will go with. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெய்னிங் பீரியட் வந்து இனிஷியலா நீங்க வந்து as soon as you get the rank and you are into the civil service, you are into the process of training. But there is always a problem. அதாவது வந்து இன் சர்வீஸ் ட்ரைனிங்கோ இல்ல மிட் டேர்ம் ட்ரைனிங்கோ இல்ல நம்மளோட சிவில் சர்வன்ட்ஸ்க்கு. அதனால நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல்சோ கரப்ஷன்
அது ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படின்னும் சொல்றாங்க. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது there is always a need for in-service training and mid-term training, because every civil servant is not an expert in that field. He's not a specialist. He's a generalist. So he's a generalist. He needs a training. So அதனால இந்த ஒரு program, it's an online integrated online training platform that is called as I got Karma Yogi for all government employees to provide a learning opportunities. So this will improve the capacity of the civil servants to work in different fields and to efficiently do, because efficiency will result in good governance. So that is the basic thing. Next program is Jan Vishwas Bill. What is this Jan Vishwas Bill? It is amending 42 acts. I'll tell you about this Jan Vishwas Bill in the next thing. It is nothing but a bill to enhance the ease of doing business. What is ease of doing business? Let me be clear. There can be a startup, or you call it as unicorns. The startup, இப்ப வர ஸ்டார்ட்அப்க்குலாம் யூனிகார்ன் பேர் வச்சிருக்காங்க. Or any business idea that you have. Say for example, I wanted to start a tea shop, or I wanted to start a Swiggy like app. So like this, there is a delivery app, or there is a tea shop that I want to start. Or say for example, I wanted to Dabbawala. Dabbawala was a very good initiative. I think it started in Mumbai. Okay, so what is this Dabbawala? Dabbawala means இப்போ வந்து நீங்க வந்து there are people who's going to job. So employment ஜாபுக்கு போயிருவாங்க. ஸோ வந்து வீட்ல வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து லஞ்ச் வந்து ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா, நீங்க வந்து இந்த டப்பாவாலாவுக்கு ஆன்லைன் மூலமா கால் பண்ணீங்கன்னா, இந்த டப்பாவாலா they will come, get the lunch for the person, get their address, and then they will deliver. This was the initial Swiggy வரதுக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் இந்த டப்பாவாலா. It's a very very good innovative idea. It's still in progress, but Swiggy அதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜீனி, ஸ்விக்கியோட ஜீனி இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இல்ல இந்த நம்மளோட டுன்சோ இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டப்பாவாலா is deteriorated, or these dabbawalas started getting into online platforms. So இந்த மாதிரி initiatives or any startup ideas, when they wanted to start this business, they have to get number of approvals, or you can call it clearances. So this is making doing business very difficult. So the government, in order to ease the doing business, they have proposed to include number of things. Especially they brought many online platforms wherein the business promoters or any person who is coming up with the ideas can get the investments, can get the clearances through a simple one-stop platform, or just a click a link. If they click it, they will be integrated with a number of departments. They can get all the clearance. Say for example, I wanted to get the clearance from pollution department, land department, labor department. So various departments are there where the business person has to get the clearances. For this, there is a one online platform where everything is clear. Or if there is a something like I wanted to get investment, I can pitch in an idea through the government platform itself. So like this, government has done the ease of doing business and through number of reforms. You call it reforms, okay? So we call it reforms because it's a reform. ஒரு புது முயற்சி, ஒரு புது மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தது பெரிய விஷயம். பிகாஸ் எப்பயுமே ஒரு பிசினஸ் பர்சன் when he wants to start an idea and gets the he wants a government approval, therein the corruption is too much, because the government officials, when they're coming in contact with a business idea, they wanted to, இப்போ நம்ம சிவாஜி படத்திலேயே பார்த்திருப்போம். சோ அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொண்டு வரும்போது நிறைய கரப்ஷன் நடக்கும். சோ அந்த மாதிரி அந்த இன்டர்ஃபேஸ் அந்த கவர்மெண்ட் அபிஷியலை பார்க்கவே கூடாது. It's just a impersonal online platform which will get the ideas, get the approval. Simple as that. No
no corruption at all. Only if some fees will be deducted from the business person. So like this is one particular reform which was starting point. Then we had a labor code which has aggregated, or it has converted almost I think 24 labor laws into so simply 4 codes. So like this, there are lots of reforms which are done in the in the law as well as in the labor. So this is called as second generation reforms. Okay, the first generation reform which happened in 1991 is called as LPG reforms, and this legal reforms and economic this labor reforms is all called as second generation. Some call it fourth generation also. They consider many things before that as generational reforms, but this is considered as legal reforms as second generation reforms, wherein there is many code or laws. They are simplified into simple codes. சிம்பிளா ஒரு கோடு, ஓகே, 10-20 லா இருக்கும். அந்த எல்லாத்தையும் ஒரே கோடா மாத்திடுறது. சோ எக்ஸாம்பிள் ஐ டோல்ட் யூ நோ லேபர் லாஸ் 24 லேபர் லாஸ் வந்து 4 லேபர் கோடா மாத்திடுறாங்க. So this is simplifying the legal procedures that has to be complied by the business person, so that it's very easy for them to do business in India. So that will improve the business. Lots of employment will be created when there is lots of businesses started here. So like this, it is very important for you to understand. There is India government has pushed for ease of doing business. So I'll talk about John Vishwas bill next slide. Then comes the artificial intelligence. In this artificial intelligence, they are creating centers of excellence. This will improve institutions, innovation, lab, buying machines, and also creating professionals in this particular thing. So all these are there in this particular program. Why we have started pushing for this artificial intelligence is very important, friends. Artificial intelligence is the fourth industrial revolution. Ma'am, இது வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷன் ரிஃபார்ம்னு சொல்லியிருக்கேன். Artificial intelligence is the fourth industrial revolution நம்ம சொல்லியிருக்கோம். So important terms for your essay, for your mains எல்லாம் இங்க நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். Okay, so centers of excellence for artificial intelligence has been proposed in this particular budget. Then there is a plan to formulate a policy for data governance. Friends, there is a bill which is to protect data, that is data protection bill. This was recently in news. It has been withdrawn, and then the government said we will propose this bill again, and now it is on the pipeline. Now the budget has proposed a policy which is national data governance policy. What is this data governance policy? There is lots of public and private data. Say for example, the Aadhaar is a data. It has biometric as well as your demographic data. So Aadhaar is having lots of data. Your insurance schemes or your insurance is a data. Your Aadhaar is a data. So say for example, you have a medical insurance. This medical insurance has lots of medical history. Say you have a allergy, or you have a cancer, or you have a diabetes. All this medical history are there in the medical insurance. So this is the data. So this medical history I have given into the medical insurance company, and this medical insurance company is having my medical history data. Now I want to protect my medical history data. Say for example, if somebody knows my medical history data, I am not comfortable with that. So I don't like if anybody is getting my medical history. I only want my medical insurance company to have this medical history data, not anybody else. So a company like medical insurance company have to protect my data. So this is the data fiduciaries. So they are data fiduciaries who's having the data of mine. So this medical history data is what is the data, and this is the data fiduciary. So they have a responsibility.
and they should have a data governance policy in their own company. And so government has released national data governance policy to have a holistic framework for the entire India to govern data. And so this will form a model or a guidelines for each company, like medical insurance company or other this IRDAI. This is other regulatory authority of India. They should have this data governance policy. They should follow this policy. This medical insurance company should follow this policy. Like this, there should be a national data governance policy, which is to support innovation and research by startups and academia. Ma'am, how this national data governance policy will support innovation and research? Simply as that, friends. See, for example, there is the data. Say I'm having your demographic data. So I will know how many number of children are there. So I will start a toy shop based on that. So if I see that there are lots of children in this particular district, I will start a toy shop. Like this, there is lots of data which is very important. Say for example, இப்போ வந்து நம்ம வந்து மஞ்சப்பை அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிச்சாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? மஞ்சப்பை, தமிழ்நாடுல மஞ்சப்பை இனிஷியேட்டிவ். சோ இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ் எப்படி ஆரம்பிப்பாங்க? அவங்க வந்து they will get the data. They will get the data of how many people are buying plastic, how many are not buying plastics, how much plastic is going waste. So like this, இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கிடைக்கும் போதுதான், so plastic pollution இந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு they wanted to start this initiative to have an alternate bag, that is manjapai, which is environment friendly. So like this, there is a data which is very important to start innovation or research by startups and academia. So that was very important for you to understand. Next is the simplification of know your customer process. Know your customer process is very important for various things. It is important for the private companies as well as the bank. So it's important for your private companies and the banks. So that is being there is a simplification of the know your customer, so that if you wanted to get a loan, there is simple KYC that you have to follow. Simply giving your Aadhaar or your voter's ID card will be simple to get a bank loan, or you can start a bank account, simple as that. So நிறைய ஐடி கார்டு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிளா நீங்க ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதுலயே வந்து they will start the bank account. So அந்த மாதிரி simplification of know your customer process has been initiated in this. And a one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address will be set up using DigiLocker service. DigiLocker service is an important thing in the Digital India mission, friends. So Digital India mission நிறைய goals இருக்கு. I think 8 pillars இருக்கும், 8 pillars இருக்கும். அதை படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அது நம்ம தனியா கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கிளாஸ் நடக்கும் போது கூட நம்ம சொல்லலாம். So 8 pillars இருக்கும் நம்புறேன். அதுல DigiLocker service is very important. What is this DigiLocker service? This DigiLocker service will have my date of birth certificate, my date of birth certificate, my 10th certificate, my 12th certificate, my RC book, my insurance book, insurance data, and it can also have my license ID. So all these things are there, and you can save this in the digitalized mode in this DigiLocker. So whenever you are going with your vehicle and your traffic policeman stops you, you can just log into this DigiLocker service and show this RC. You need not carry the RC book or license with you. You can just open this using your own phone and you can open it. Simply as that. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாச்சும் மாலுக்கு போனீங்கன்னா உங்களோட கோவிட் சர்டிபிகேட் கேட்டீங்கன்னா நீங்க சிம்பிளா வந்து லாகின் பண்ணி கோவிட் சர்டிபிகேட் காமிச்சீங்கல்ல. I think many would have experienced that. So அந்த மாதிரி வந்து நீங்க கோவிட் சர்டிபிகேட் காட்டுற மாதிரி நீங்க என்ன சர்டிபிகேட் அவங்க கேட்டாலும் நீங்க ஜஸ்ட் இத லாகின் பண்ணிட்டு இந்த DigiLocker சர்வீஸ் நீங்க கொடுத்துலாம். இப்ப நீங்க UPSC இன்டர்வியூக்கே போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
நீங்க இன்டர்வியூ போகும்போது நீங்க சிம்பிளா இந்த டிஜி லாக்கரோட ஆக்சஸ வந்து அவங்க யூபிஎஸ்சிக்கு குடுத்துட்டீங்கனாலே, அவங்க வந்து உங்களோட 10த், 11த், 12த் இதோட சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையும் அவங்க வெரிஃபை பண்ணிக்குவாங்க. நீங்க ஒவ்வொன்னையும் போட்டு ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பணும்னு அவசியம் இல்ல. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வில் பி த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இந்த யுபிஎஸ்சி ரிஃபார்ம்ஸ். ஸோ நானே இங்க வந்து ஐடியா குடுத்துட்டேன்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் சி. ஓகே. So this is to this DigiLocker service is a one-stop solution for having your identity and address. And there are 100 labs for developing application using 5G services. So friends, 5G services வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. So 5G னா என்னன்றது லாஸ்ட் இயர்க்கு முந்தின இயர்லயே கேட்டிருக்காங்க நம்புறேன். So 3G 4G வரும்போது 4G பத்தி கேள்வி கேட்டாங்க. 3Gயும் 4Gயும் கம்பேர் பண்ணி கேட்டாங்க. So 5G பத்தி கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So 1G ல இருந்து 5G வரை படிச்சுக்கோங்க. Compare it with 4G and 5G and 3G and 5G. அது அப்புறம் 5G ஓட அப்ளிகேஷனோட டிராபேக்ஸ் என்ன, அட்வான்டேஜஸ் என்ன இதெல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. So that it help you in prelims as well as mains. And what is this? They are giving a lab. They're constructing labs for developing application using 5G services. So simple as that. 5G services வந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் இத வச்சு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க. So அதுக்கு வந்து லேப வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. And there is one great innovation, friends. What is this? Lab grown diamonds. What is this lab grown diamonds? They're going to artificially create diamonds or produce diamonds in a lab. So in lab la vandu IIT is so Indian Institute of Technology they have started this R&D for 5 years. R&D grants கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட் மூலமா grants, அதாவது ஐஐடிக்கு மணி கொடுத்து நீங்க வந்து லேப் க்ரோன் டைமண்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க, அதுக்கு சம்பந்தமா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஐஐடிக்கு மணி கொடுத்திருக்காங்க ஃபார் 5 years. ஸோ இந்த 5 yearsக்கு அவங்க வந்து அந்த காசை வச்சு they will research on how to produce this lab grown diamonds and also how to create machines that will produce this lab grown diamonds. Why, friends, we are moving for a lab grown diamonds? Because diamond is very very demanding stone, precious stone. But the problem is it is increasing our import bill. So நிறைய import bill அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா டைமண்ட் வந்து நம்ம இந்தியால இருந்து நம்ம வந்து பெல்ஜியம் டைமண்ட் அது இதுன்னு நம்ம வாங்குறதுனால நம்மளோட இம்போர்ட் பில் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை வந்து நம்ம டாலரை வந்து நம்ம தேவையில்லாம நம்ம டாலரை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டாலர் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ டைமண்டை வந்து நம்ம நிறைய வாங்கும் போது நம்மளுக்கு இம்போர்ட் பில் அதிகமாகும். அதனால கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வந்து அதிகமாயிட்டு இருக்கு. கோல்டும் அதே பிரச்சனை தான். கோல்டு நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வாங்கும் போது நம்ம இம்போர்ட் பில் அதிகமாகும். அதனால கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வந்து அதிகமாகுது. So what is current account deficit? It is nothing but export minus import. நம்ம எக்ஸ்போர்ட் நல்லா பண்ணோம்னா ரொம்ப சந்தோஷம். பட் இம்போர்ட் அதிகமா பண்ணோம்னா ரொம்ப பிரச்சனை. பிகாஸ் நம்ம டெபிசிட்ல நிறைய ஆகும். அதனால என்ன ஆகும், நம்ம டாலர் வந்து நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு கொடுக்கறதுனால நம்மளோட டாலர் கம்மி ஆயிடும். நம்மளோட டாலர் கம்மி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், நம்ம ருப்பி வந்து டிப்ரிஷியேட் ஆகும். ருப்பி டிப்ரிசியேஷனா ருப்பியோட வேல்யூ கம்மி ஆகுறது தான் ருப்பி டிப்ரிசியேஷன் சொல்றோம். அப்பனா வாட் இஸ் ருப்பி டிப்ரிசியேஷன்? நான் வந்து ஒரு டாலருக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி 72 ரூபாவோ இல்ல 72 ருபீஸோ நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா, இப்போ நான் ருப்பி டிப்ரிசியேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு டாலருக்கு நான் 90 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டி வரும். இன்னும் நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் அதிகமாயிடுச்சுன்னா நம்ம டாலர் போயிட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்பனா இன்னும் நம்ம ருப்பி டிப்ரிஷியேட் ஆகும். அப்பனா நான் $1க்கு ஆல்மோஸ்ட் 120 ருபீஸ் நான் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். சோ இப்ப என்ன ஆகும்னா, இப்ப வந்து என்னோட இம்போர்ட் வந்து அதிகமாறதுனால நான் வந்து நிறைய காசு வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு கொடுக்குறேன். என்னோட டெபிசிட் அதிகமாகுது. அப்பனா நான் வேற வெளிநாட்டுல இருந்து கடன் தான் வாங்கணும். சோ I will be pushed into getting loans. So this is the scenario that you have to understand. But இது வந்து இன்னொரு சைடும் இருக்கு. ருப்பி டிப்ரிஷியேட் ஆச்சுன்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸும் அதிகமாகும். ஏன்னா இத இன்னொரு சைடு யோசிச்சு பாருங்களேன். மேம் இப்போ வந்து நான் வந்து
என்னோட டாலர் $1 நான் வந்து 120 ருபீஸோ இல்ல வந்து 90 ருபீஸோ நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதே அவங்க சைடு இருந்து பாருங்களேன். இப்ப யுஎஸ்ஏ வந்து என்கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு கிளாத் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க $1 குடுத்தாலே போதும். நான் வந்து ஒரு ஒரு 1 மீட்டர் துணி குடுத்துருவேன். ஏன்னா 1 மீட்டர் துணி எனக்கு வந்து ரூ. 90 தான்னு வச்சுக்கோங்க. சோ 1 மீட்டர் $1 குடுத்தாலே அவனுக்கு வந்து நான் 1 மீட்டர் துணி குடுத்துர்றேன். சோ USA will like India because 90 $1க்கு நான் வந்து எனக்கு வந்து 1 மீட்டர் துணி கிடைச்சிருது. ஏன்னா 90 ருபீஸ் பொருளை வந்து என்னால $1க்கே வாங்க முடியுது. சோ இந்த மாதிரியும் பார்க்கணும், அந்த மாதிரியும் பார்க்கணும். பட் ஓவரால் வந்து நம்ம வந்து இப்ப ஏன் நம்ம பிரச்சனை அப்படின்னா இது நல்லது தானே மேம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். பட் பிரச்சனை நீங்க ஏன்னு சொல்றோம்னா நம்மளோட சப்ளை வந்து கம்மி தான். ரிமெம்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், we are a developing country. சோ யுஎஸ்ஏ கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஒரு 10 ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினோம்னா யுஎஸ்ஏ வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு 5 ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வாங்குறாங்க. அப்பனா ருப்பி டிப்ரிஷியேட் ஆச்சுன்னா யாருக்கு பிரச்சனை? நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை. ஏன்னா நம்ம 10 ப்ராடக்ட் அவங்க கிட்ட இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அதனால நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை. சோ அதனால தான் நம்ம வந்து டிப்ரிசியேஷன் தான் பயப்படுறோம். ஓகே. பட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற கம்பெனி அத பத்தி சந்தோஷப்படுவாங்க. ஓகே, எவ்ரி டைம் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் திஸ். ஒரு சைடு நல்லதா இருந்தா ஒரு சைடு கெட்டதா இருக்கும். இது எப்பயுமே நடக்கும். இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு சைடு நல்லதா இருக்கும், ஒரு சைடு கெட்டதா இருக்கும். சோ அது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் a gamble friends. You have to remember that. What is this Jan Vishwas bill? We have talked about this. What is this Jan Vishwas bill? It is amending 42 acts, and this act is to reduce the compliance burden on individual and businesses and ensure ease of doing businesses. What is this bill is actually having? It is amending Indian Post Office Act, Environmental Protection Act, Insurance Act, Information Technology Act. இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ட்ல நிறைய விஷயங்களை மாத்துது. என்ன மேம் மாத்துது அப்படின்னா என்னத்துக்கு மாத்துது அப்படின்றது நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக மாத்துது. சோ ஜான் விஸ்வாஸ் பில்ல என்னன்னா நீங்க வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ஏதாச்சும் என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் பண்ணிட்டா இல்லைன்னா ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட வயலேட் பண்ணிட்டா பிரிசன் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பிரிசனும் ஃபைனும் நிறைய இருந்தது. பிரிசன் டேர்மும் ஃபைனும் நிறைய இருந்தது. இப்போ இதை வந்து டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. டீக்ரிமினலைஸ் பண்றாங்கன்னா என்னன்னா பிரிசன் டேர்ம் எடுத்துட்டு நீங்க வந்து பெனால்டி மட்டும் கட்டினா போதும் அப்படின்னு மாத்திடுறாங்க. சோ அதனால இப்போ வந்து ஏதாச்சும் இதுல ஏதாச்சும் நான் வந்து வயலேட் பண்ணா இட் இஸ் a civil offense rather than a criminal offense. சிவில் அஃபென்ஸ்னா பிரிசன் டேர்ம் எதுவும் இருக்காது. கிரிமினல் அஃபென்ஸ்னா நீங்க நீங்க வந்து ஜெயிலுக்கு போயிடுவீங்க. சோ கிரிமினல் அஃபென்ஸ் இதுல எதுவும் இல்ல. இப்போ வந்து இதெல்லாம் சிவில் அஃபென்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திட்டாங்க. சோ இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ரொம்ப தெரியாம ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணாலும் அவங்க வந்து நிறைய பிரிசன் டேர்ம் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. இப்போ பிசினஸ் வந்து ப்ரமோட் பண்றதுக்காக சில மாற்றங்கள் வந்து இந்த இதுல பண்றாங்க. சோ தே ஆர் ரிஃபார்மிங் தீஸ் ஆக்ட்ஸ் in order to decriminalize certain offenses and increased the penalty but decriminalized it. Okay. So மிஷன் கர்மயோகி நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம். Then comes the green growth. So green growth is very important friends. நான் இங்கே ஸ்டார்டிங்ல நான் நிறைய பேசிடலாம். எதுக்காக நம்ம green growth வந்து இந்த பட்ஜெட்ல பேசிருக்கோம்? 1, UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. இதுல பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல நம்ம வந்து ஐஎன்டிசின்னு சொல்லிட்டு சில ப்ராமிசஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோம். What is INDC? When did the Paris Agreement happen? Please comment in the comment box. INDC is intended nationally determined contribution. Intended nationally determined contribution. இது படி நான் வந்து fossil fuel குறைப்பேன். எவ்வளோன்றது நான் அப்புறம் சொல்றேன். fossil fuel குறைப்பேன். கார்பன் ஸ்டாக்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன். ரினியூவல் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றத நான் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டா நம்ம கிளாஸ்கோ சமிட்ல என்ன டேட் அண்ட் which COP number is this? Please comment in the comment box. So இந்த கிளாஸ்கோ சமிட்ல நான் இந்த 3 விஷயத்த
உடைச்சு 5 பிரின்சிபலா நான் வந்து ப்ராமிசஸா நான் கொடுத்திருக்கேன். அதாவது இந்தியா சொல்றேன். இந்தியா வந்து 5 ப்ராமிசஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ப்ராமிசஸ்க்கு பேரு பஞ்ச் மிருத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதேதான் இதேதான் ஃபாசில் ஃபியூவல குறைக்கிறது, கார்பன் ஸ்டாக்க இம்ப்ரூவ் பண்றது, ரினியூவபிள் எனர்ஜி இம்ப்ரூவ் பண்றது. சோ இதுல இன்னொன்னு என்ன சொல்லிருக்காங்க, நான் நெட் ஜீரோவா மாறிடுவேன் 2070ல அப்படின்னா. நெட் ஜீரோனா என்னன்னு நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம். நான் எவ்வளவு தூரம் எமிட் பண்றேனோ அவ்வளவு தூரம் வந்து நான் வந்து கார்பனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுவேன். விச் மீன்ஸ் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் டெக்னாலஜியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி எவ்வளவு எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடை நீங்க எமிட் பண்றீங்களோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிட் பண்றீங்களோ அதை வந்து நீங்க வந்து நல்லிஃபை பண்ணிடணும். இப்போ 50 கிராம் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிட் பண்றீங்கன்னா 50 கிராம் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்சர்வ் பண்ணிடணும். அதாவது கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடணும். ஸோ அப்பதான் நம்ம நெட் ஜீரோ அட்டைன் பண்ண முடியும். ஏன்னா நீங்க வந்து எமிஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் த கண்ட்ரி நீட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி விச் இஸ் ரன்னிங் த்ரூ ஃபாசில் ஃபியூவல். ஸோ அதனால எமிஷனை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால எமிட் பண்ணாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து குறைச்சிடுவோம். அவ்வளவுதான். சோ இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஐஎன்டிசி பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல நடந்த 2015ல இது நடந்தது. இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபாசில் ஃபியூவலை வந்து 40% குறைக்கிறேன், கார்பன் ஸ்டாக்கர் 2.5 ட்ரில்லியனா கூட்டுறேன், ரினியூவல் எனர்ஜி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐ திங்க் 40% நினைக்கிறேன், அந்த நேரத்துல 33% நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இதை வந்து இப்ப கூட்டிட்டாங்க. அதாவது இந்த கிளாஸ்கோ சமிட்ல 50% அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திட்டாங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு என்னென்ன பண்ண போறோம், இந்த நெட் ஜீரோ அட்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத இந்த கிரீன் குரோத்ல பேச போறாங்க. There is a launch of National Green Hydrogen Mission. What is Green Hydrogen Mission? What is green hydrogen? You remember friends, நம்ம ஆட்டோ பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ வந்து சிஎன்ஜி ஃபியூவல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஓடிச்சு. இப்ப அதை வந்து HCNG அப்படின்னு மாத்திட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன். So hydrogen is used now totally. The vehicles can run with hydrogen fuel. இந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த பட்ஜெட்ல வந்து எவ்வளவு அவுட்லே கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. சோ இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல்ல நம்ம வெஹிக்கிள்ல நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். பட் இந்த ஹைட்ரஜன் எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னா வாட்டர்ல இருந்து கிடைக்க போகுது. பிகாஸ் வாட்டர் இஸ் H2O. இந்த H2O வந்து ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணிட்டு ஹைட்ரோலைசஸ் which means you are breaking the water into hydrogen and oxygen. So இந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம வந்து ஹைட்ரோலைசஸ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு H கிடைச்சிரும். So electrolysis of water or it is called as hydrolysis. So hydrolysisக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி முக்கியம். இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம ரினியூவபிள் எனர்ஜில இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்ணி நம்ம வாட்டர் மாலிகுலை வந்து உடைச்சு ஹைட்ரஜன் கொண்டு வந்தா அதுக்கு பேரு தான் கிரீன் ஹைட்ரஜன். சோ இந்த ப்ராசஸே கிரீன், அதாவது இந்த ப்ராசஸே என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. நம்ம இந்த ப்ராசஸ்க்கு அதாவது ஹைட்ரஜனை கொண்டு வரதுக்கே நம்ம வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். So hydrogen is also clean, renewable energy is also clean. So the process is totally clean. Clean, which I am talking clean in the sense it is environment friendly. Okay, so that you have to remember. Then there is an allocation of 35,000 crores for priority investment toward energy transition and net zero objective by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. So petroleum and natural gas வந்து பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து நெட் ஜீரோ அப்ஜெக்டிவ்காக நம்ம வந்து இவ்வளவு காசு வந்து கொடுக்கிறோம். சோ அதுதான் சிம்பிள். சோ இதுல வந்து இவங்க எப்படி நெட் ஜீரோ மாத்துறாங்க, இவங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கும். அந்த பிளானுக்கு வந்து எனக்கு இவ்வளவு காசு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதனால வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இந்த பட்ஜெட்ல வந்து இவ்வளவு காசு கொடுத்திருக்கு. சோ திஸ் இஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ் ஃபார் த petroleum and natural gas. So remember what is demand of grants. Then comes the viability gap funding for battery energy storage system with the capacity of the 4000 megawatt. Friends, நம்ம எல்லாரும் இ வெஹிக்கிள் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். சோ இ வெஹிக்கிள் பத்தி ஒரு கிளாஸே நம்ம எடுத்தோம். சோ இ வெஹிக்கிள் அப்படின்றதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து பேட்டரி ரொம்ப முக்கியம். அது பேட்டரியில தான் ஓடும். சோ பேட்டரி will discharge electricity which will run the vehicle. சோ இந்த பேட்டரியில வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் பண்ணும்போது இந்த பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணணும். சோ இந்த எனர்ஜி ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணணும். சோ இந்த ஃபண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பட் இது ஏன் மேம் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, வயபிலிட்டினா என்னன்னா இந்த பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் வந்து
இந்த பிளான் வந்து ஒரு ஒர்க் அவுட் ஆற பிளானா இருக்கலாம், இல்லாம கூட போலாம். ரிமெம்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் வயபிலிட்டி. சோ வயபிலிட்டி கேப் இருக்கு. அதாவது வயபிலிட்டி கேப்னா இது ஒர்க் அவுட் ஆகலாம். இந்த பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் வந்து நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் இது ஒர்க் அவுட் ஆகலாம், ஒர்க் அவுட் ஆகாம இருக்கலாம். இல்லன்னா இதுல வந்து இதோட ப்ராஃபிட் வந்து அதாவது இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ப்ராஃபிட் வேணும்ல. அதாவது பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் நான் கிரியேட் பண்ணேன்னா அதுக்கு எனக்கு ப்ராஃபிட் வேணும். அது ப்ராஃபிட் கொண்டு வரதுக்கே வந்து 20-40 வருஷம் கூட ஆகலாம். சோ அதுதான் வயபிலிட்டி கேப். சோ இந்த மாதிரி வயபிலிட்டி கேப் இருக்கிற மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து காசு கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு பேரு தான் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இப்ப லேப் க்ரோன் டைமண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பேசணும்ல. இப்ப லேப் க்ரோன் டைமண்ட வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வந்து வயபிலிட்டி கேப் இருக்கும். ஏன்னா, லேப் க்ரோன் டைமண்ட்க்கு வந்து நெறைய பிரச்சனை இருக்கலாம். ஏன்னா, எல்லாரும் இத வந்து வாங்குவாங்கன்னு அவசியம் இல்ல. சோ டிமாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் ஆகுறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும். ஓகே. ஏன்னா, அ சில அப்ரிஹென்ஷன்ஸ் இருக்குமே. சோ வந்து இப்ப டிமாண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும். சோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து இதுக்கு வந்து பிரைவேட் பீப்பிள் வந்து இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு, இல்ல ஐடியாக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் நாள் ஆகும். சோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி நாளாகுற ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து வயபிலிட்டி கேப் இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ இந்த வயபிலிட்டி கேப் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து கவர்ன்மெண்ட் வந்து இங்க ஃபண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேரு தான் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங். இதே இந்த மாதிரி வயபிலிட்டி கேப் இருக்கிற மாதிரி ஒரு புது இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா நான் கொண்டு வந்தேன்னா, அதுக்கு வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில் கேட்ஸோ இல்ல வந்து ஒரு ஆ யாராச்சும் டாடா பிர்லாவோ எனக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா, அவங்க பேரு வென்ச்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஓகே. சோ வென்ச்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஐ திங்க் வாகை சூடவா படம்னு நெனைக்கிறேன். ஆ நோ. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த நேம் எக்ஸாக்ட்லி. ஆ இட்ஸ் சூர்யாஸ் ஃபில்ம். சூர்யா வந்து ஒரு அ ஒரு அம் ஏர்போர்ட் சாரி ஐ மீன் ஒரு ஏர்லைன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாரு ஃபார் த புவர் பீப்பிள். சோ ஏர்லைன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் கொண்டு வராங்கன்னா, அதுல வந்து வயபிலிட்டி கேப் இருக்கும். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஏர்லைன்ஸ் வந்து அ எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு வரணும். அதாவது ஒரு ஃப்ளைட்ல எல்லா மக்களும் போணுன்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா கொண்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வந்து வயபிலிட்டி கேப் இருக்கும். ஏன்னா, அதுல இனிஷியலா வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வராது. எனக்கு நெறைய செலவு தான் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி வயபிலிட்டி கேப் இருக்கிறதுக்கு கவர்ன்மென்ட் ஃபண்ட் பண்றதுக்கு பேரு தான் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங். இதே ஒரு பிரைவேட் பெர்சன் வந்து ஃபண்ட் பண்றாங்கன்னா, அவங்க பேரு வந்து அவங்களுக்கு பேரு வந்து வென்ச்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஏன்னா இது ஒரு அட்வென்ச்சர் மாதிரி தானே. இந்த ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் மாதிரி தான். நடக்கலாம், நடக்காம போலாம், சொதப்பலாம். சோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து கேப்பிட்டல் குடுக்குறவங்க பேரு வந்து வென்ச்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். சோ இந்த மாதிரி நெறைய டெர்ம்ஸ் வந்து அ எக்கனாமில இருக்கு. சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். Then interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be developed with an investment. So Ladakh, so லடாக்ல சில ரினியூவபிள் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வர எலக்ட்ரிசிட்டிய வந்து மிச்ச ஸ்டேட்டுக்கு கிரிட் இன்டகிரேஷன் பண்றாங்க. அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மென்ட் வந்து இதுதான். Next is the green credit program. What is green credit? Green credit is giving loans for the green projects. Friends, remember, green project is different. Green field project is different. Okay, green field and brown field in a term which is different from green projects. What is green field, brown field project? Any project which is new. Any project which is old. Green project is which is environment friendly projects. Okay, remember this is the difference. Or anything which is protecting the environment or related to environment or a conservation of environment. All these are called as green project. Green field is different, brown field is different. Okay, say for example, I wanted to start a new airport. I wanted to start a new airport. This is a green field project.
I wanted to expand the airport and also like buying new airplanes, or I'm increasing the runway for the airport. Then it is called as brownfield project. Okay, so this is different. So what is this green credit? I'm giving loans for any green projects, which will be introduced under the Environmental Protection Act to incentivize environmentally sustainable action by individuals, local bodies, and companies. Friends, here is the catch. For prelims, you should remember that இந்த கிரீன் கிரெடிட் ப்ரோக்ராம் எந்த ஆக்ட் கீழ இருக்கு, இது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கறாங்க. Okay, it is not just for individuals and company, it is also for the local bodies. So this is the catch. நீங்க வந்து இதெல்லாம் நீங்க prelims-ல கேக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Then there is a PM Pranam program. PM program for restoration, awareness, nourishment, and amelioration of Mother Earth. This will be introduced to encourage states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. So மதர் எர்த் அப்படி இருந்தாலுமே எல்லாத்தையும் சம்பந்தம் இல்லை, இது ஃபெர்டிலைசருக்கு சம்பந்தமான விஷயம். ஸோ சாயில் நியூட்ரிஷனை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்காக கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபெர்டிலைசர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட பர்பஸ். என்ன மேம் இதுக்கு பேர் என்னன்னா, ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அதுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் நியூட்ரியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இன்டகிரேட்டட் நியூட்ரியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இதுல எப்படின்னா, இதுல என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், இதை எல்லாத்தையும் கம்பைண்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. So that there is an increase in the soil nutrition and the soil productivity increases, thereby the crop yield. So yield from the crop is increasing. So இந்த மாதிரி வந்து பிரணாம் ப்ரோக்ராம்ல ஃபெர்டிலைசர்ஸை வந்து கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ல இருந்து மாறி நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸும் பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸும் இன்க்ரீஸ் பண்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் பிரணாமோட பர்பஸ். அடுத்து waste to wealth plans. So waste is very important, friends, because waste வந்து நம்ம ரிமூவ் மட்டும் பண்ணாம நம்ம வந்து இப்போ ரீசைக்கிள் பண்றது, ரெடியூஸ் பண்றது, ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது, ரெக்கவர் பண்றது, ரீகன்வெர்ட் பண்றது, ஓகே, ரெப்ளனிஷ் பண்றது, இப்படி நிறைய ஆர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். மேம் என்ன மேம் இத்தனை வேர்டு சொல்றீங்கன்னா, இதுக்கு பேரு 4 hours ஆர் 6 hours, ஈவன் 12 hours இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நீங்க சும்மா கூகுள்ல வந்து 4 hours ஆஃப் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கும். ரெடியூஸ், ரீசைக்கிள், அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். சோ வேஸ்ட வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வேஸ்ட் இஸ் த நியூ வெல்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ வேஸ்ட் இட் கேன் பி இ வேஸ்ட். நம்மதுல நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? இ வேஸ்ட் ரூல்ஸ், biomedical waste rules. We have then construction and demolition waste rules. Then you have plastic waste rules. Then we have solid waste rules. What else? I remember construction waste, plastic waste, solid waste, biomedical waste. Okay, hazardous waste, industrial waste, இந்த மாதிரி நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்குன்னு தனித்தனி ரூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ வேஸ்ட்டை வந்து நீங்க வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணணும். இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எஸ்பெஷலி ஃபார் த ஆர்கானிக் வேஸ்ட். ஆர்கானிக் வேஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? கம்போஸ்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ ஆர்கானிக் கம்போஸ்ட் பண்ண போறோம். கம்போஸ்ட் பண்ணி இதை வந்து ஃபெர்டிலைசரா மாத்த போறோம், ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசரா. இந்த ஃபெர்டிலைசர் வந்து இதுதான் கோபர்தான் ஸ்கீமோட இம்பார்ட்டன்ட் மோட்டிவ். galvanizing organic bioagro resources done. This is to basically to convert the organic waste into fertilizers. To promote natural farming, 10,000 Bharatiya Prakritik Keti Bio Input Resource Centers will be established. So this is a input resource center.
So in order to promote natural farming, you need inputs. What input it should be? It should be natural inputs or bio inputs. It should be a bio input. So in order to promote this bio input, there is a lab, resource center, or you can call it labs, which is promoted. And this is to develop national level distributed micro fertilizer and pesticides manufacturing network. What is this micro fertilizers, friends? Do you remember what is micro irrigation? What are the techniques which are under micro irrigation? Example, sprinkler irrigation. I think sprinkler and அந்த பேரு மறந்துச்சு, டீல ஆரம்பிக்கும்ல, drip irrigation. Yes, drip irrigation and sprinkler irrigation. What does it do? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து flood irrigation பண்ணிட்டு இருந்தோம். What is flood irrigation? Or you call it macro irrigation. இப்ப நிறைய crops இருக்குன்னா ஒரு ஃபீல்ட்ல நிறைய கிராப்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க வந்து ஒரு கால்வாயில வந்து தண்ணி பாய்ச்சுவீங்க. அது எல்லா ஃபீல்டையும் நிரப்பிடும். ஸோ அதுல வந்து இந்த ட்ரீ இண்டிவிஜுவல் இந்த ஃபோல் நிலத்தையே நிரப்பிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த கிராப்ஸுக்கு வந்து அது தண்ணி போயிடும். ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்ம இரிகேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ ரைஸ் ஃபீல்டா இருந்தா. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோமா, ட்ரிப் இரிகேஷன் பண்றோம். அதாவது இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட்டுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி பாய்ச்சுறோம். இதுக்கு பேரு தான் மைக்ரோ ஃபர்டிலைசர் ஆர் மைக்ரோ இரிகேஷன். மைக்ரோ மீன்ஸ் யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் த resources to the individual or the input to the individual plants or individual crops. So that is what micro means. So micro fertilizer, what is the benefit of micro fertilizer? Can you tell me? Two dimensions I can tell you here. Micro fertilizers will reduce the waste. அதாவது இப்போ 10 கிராம் ஃபர்டிலைசரை நீங்க வந்து ஒரு ஹோல் ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னா 5 கிராம் ஃபர்டிலைசர் போதும். ஏன்னா நம்ம இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அதனால வேஸ்ட் மைக்ரோ ஃபர்டிலைசர் வேஸ்ட் ஆகுறது கம்மியாகும். இன்னொன்னு, மைக்ரோ ஃபர்டிலைசருக்கு நீங்க கொடுக்கிற காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். அதனால இந்த கிராப்போட காஸ்டும் ரெடியூஸ் ஆகுமா? சோ அதனால இன்ஃபிளேஷன் கம்மி ஆகுமா? சோ இப்படி நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதோட அட்வான்டேஜ்னு சொல்லிட்டே போலாம். இன்னொன்னு, இந்த வேஸ்ட் நீங்க கம்மியாச்சுன்னா, அதாவது 10 கிராம் இந்த ஃபீல்டுல போறதுக்கு பதிலா 5 கிராம் தான் நீங்க போட போறீங்க ஃபர்டிலைசரை. அப்படி இருக்கும்போது இந்த வேஸ்ட் கம்மியாகும் போது என்ன ஆகும்? இப்போ வந்து இந்த ஃபர்டிலைசர் வந்து எக்ஸசிவ் ஃபர்டிலைசரை வந்து நீங்க கம்மி பண்றதுனால இது வந்து யூட்ரோஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து கம்மி பண்ணும். What is this eutrophication problem? I have told in the earlier classes itself. இந்த எக்ஸசிவ் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து தண்ணியில அடிச்சு இது வந்து ரிவர் வாட்டர்ல கலக்கும் போது இல்லைன்னா லேக்ல கலக்கும் போது அங்க வந்து யூட்ரோஃபிகேஷன் நடக்கும். சோ அந்த யூட்ரோஃபிகேஷன் என்ன, நிறைய ஆல்கல் ப்ளூம்ஸ் வளரும். அதனால வந்து ஆல்கல் ப்ளூம்ஸ் வந்து அதுல இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிடும். அதனால வந்து ஃபிஷஸ் எல்லாம் செத்து போயிடும். So this is what is called as eutrophication. So please visit the earlier classes if you're not knowing it. Okay. And there is a mangrove initiative. What is a mangrove? Mangrove is a wetland. Yes, it's a brackish wetland, or you can call it saltwater wetland, wherein you have lots of trees which are developed near the seashore. It's a wetland. Okay, இந்த இடத்துல வந்து நிறைய சுந்தரி ட்ரீஸ் எல்லாம் வளரும். The most important wetland, you can call it Sundarbans, which is in the West Bengal, which is the largest wetland. So this is the initiative which to improve the mangrove thing. Why we wanted to improve the mangrove, especially among all the other wetlands? Because mangrove is a bioshield. It is a habitat. It is used for the various things. What is this bioshield? Bioshield is that nothing but the trees that is there in the mangroves. அதாவது இதுல இருக்க மரங்கள் செடிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுனாமியோட வீற்றத்தை வந்து கம்மி பண்ணும். It will reduce the tsunami waves. So it is called as bioshield.
and even tides இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சீற்றங்கள் கடல்ல இருந்து வர சீற்றத்தை வந்து இது கம்மி பண்ணும். And it's also used as a habitat, not just for fishes, it is also for the Royal Bengal tiger and various other thing, turtle, gharials இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த இடத்துல. So this is to improve the mangrove initiative. And then the Amrit Dharohar scheme, this is to improve the other wetlands. That's all. This is for the next 3 years to improve biodiversity and the optimal use of wetlands. Allocation of adequate funds to phase out old vehicles. Friends, old vehicle scrapping policy nama earlier ஆரம்பிச்சிருக்கோம். Indian government has started this old vehicle scrapping policy because we started promoting e-vehicles, and now we are also going for BS6 fuel vehicles. So old vehicle நம்ம வந்து scrap பண்ணணும். So அதுக்காக fund வந்து allocate பண்றாங்க. Then comes the youth power. Friends, youth is very important because I already told you 60% of our population is the youth, which is between 15 to 59 age group. And this is called as demographic dividend. If you are not properly skilling the people, they will become a demographic disaster. Remember, friends, youth, they are working population. They earn income. They save a lot. They take care of the elder and the younger population. They take care of the younger and the elder population. They are healthy also. They are agile. But what is the problem? They can be using drugs or any alcohol, or they can become an addict of phone or something, or they are not getting employment, or they're not having adequate skills, which are making them unemployable. This is the problem. This is the catch. So what we will work for, this is the important thing going forward. And also we also wanted to enhance their health, because COVID and other pandemics are also degrading their productive years, productive life. If they're having any health problem, their productive life is gone. So we have to improve this. So what is this youth power does? They are having the scheme Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, which is have gone to 4th version. This have been introduced to upskill the youth within 3 years. So skilling la nariya வித்தியாசமான skilling இருக்கு friends. Unskilling, reskilling, upskilling. Say if you are a construction employee, I'm upskilling you to become an engineer. Okay, if you are an engineer already, I'm reskilling you. Say for example, you only know C language and computer. I'm teaching you C++ or some language. What is unskilling? Unskilling is you can forget the old technologies or old languages or this. Okay, so that is unskilling. These are the 3 terms which are related to skilling. Expansion of skill in their digital platform. So they are providing skill through digital platform. National Apprenticeship Promotion Scheme. They are providing a stipend support that will provide to 47 lakh youth in 3 years through the DBT mode, that is direct benefit transfer mode. So இப்போ வந்து இதுல வந்து ஸ்டைஃபண்ட் வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா போயிடும். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டைஃபண்ட் பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அது இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்கும். இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து அவங்க யாரெல்லாம் அப்ரென்டைஸ்ஷிப்பா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு போகும். ஓகே, அதாவது யூத்துக்கு. இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் டைரக்டா வந்து அந்த யூத்துக்கு வந்து பே பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, சோ அதுதான் இந்த டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். வாட் இஸ் திஸ் அப்ரென்டைஸ்ஷிப் ப்ரமோஷன் ஸ்கீம்? Just like intern, okay, the youth will be selected to work. Say for example, I'm going to work in TVS.
TVS Limited. Okay, so TVS Limited is saying that I'm employing 3,000 youth under the scheme, National Apprenticeship Promotion Scheme. They will give all the detail to the government. Now, the government will pay them through this scheme. So the government will pay the stipend for them. Even the TVS will also contribute, government will also contribute to the stipend that will go directly to the employees. Then comes the new tourism. What is this Unity Mall? Unity Mall is to be established in every capital city of the state, okay, or other key tourism centers for the promotion of one district, one product, and GI products. Say, for example, I'm from Madurai. So I'm from Madurai. Maduraila வந்து மல்லி வந்து ஒரு GI. What is this GI? It is a geographical indicator which is very significant product. ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இது ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ரிமெம்பர், இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பாட்டு பாடுறேன், இல்ல பாட்டை வந்து ஒரு கம்போஸ் பண்றேன். ஐ எம் கம்போசிங் அ சாங். ஓகே, ஐ எம் ரைட்டிங் அ சாங். ஐ எம் கம்போசிங் இட். ஐ எம் கம்போசிங் த மியூசிக். ஸோ ஐ வில் பி கெட்டிங் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் ஆல் திஸ். இந்த சாங்கோட ரைட்டிங்கும் காம்போசிஷன் அந்த மியூசிக்கும் எனக்கு சொந்தம். ஸோ யாரெல்லாம் அந்த பாட்டை வந்து கேட்கறாங்களோ அவங்க வந்து எனக்கு காசு கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இப்ப நான் வந்து ஒரு ஃபோன் கிரியேட் பண்றேன்னா அது ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. இல்ல நான் ஒரு வெஹிக்கிள் டிசைன் பண்றேன்னா அது ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ கூகுள் அப்படின்றது, கூகுளோட கலரு, கூகுளோட அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங், திஸ் இஸ் அ ட்ரேட்மார்க். So this is a intellectual property. So like this, there is a lot of intellectual property. Geographical indicator is another intellectual property, wherein there is an association which is formed. Say for example, திருப்பதியோட லட்டு வந்து ஒரு GI. இப்ப திருப்பதி தேவஸ்துவம் போர்டு வந்து இந்த லட்டுக்கு வந்து ஒரு GI டேக் வாங்கிட்டாங்க. இப்ப இந்த GI டேக் மூலமா யாருமே வேற யாரும் இந்த லட்டை வந்து இமிட்டேட் பண்ண முடியாது. சோ வேற யாருமே திருப்பதி லட்டுன்னு விற்க முடியாது. திருப்பதி தேவஸ்துவம் போர்டு மட்டும்தான் இந்த லட்டை வந்து விற்க முடியும். அந்த டேஸ்ட வந்து யாரும் இமிட்டேட்டும் பண்ணக்கூடாது. So that is GI tag. Like this, Malli also have a GI tag. So மதுரை மல்லின்றது வந்து இந்த மதுரை மல்லி அசோசியேஷன் மட்டும்தான் அவங்க விற்க முடியும். அவங்க மட்டும்தான் இதை கிளைம் பண்ண முடியும். லைக் டார்ஜிலிங் டீ. டார்ஜிலிங் டீயும் ஒரு GI. எப்படி மேம் இதை வந்து ஜிஐயா நிர்ணயம் பண்றாங்கன்னா, இப்போ டார்ஜிலிங் டீ மாதிரி வேற எதுவுமே இருக்காது. அதாவது இதுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும். இது எதனால இந்த யூனிக்னஸ் வருது அப்படின்னா, இந்த டார்ஜிலிங்ல இருக்கிற கிளைமேட்டோ இல்ல அதோட சாயிலோ அது ஒரு ஜியோகிராபிக்கலா யூனிக்கா இருக்கு. அது வந்து அந்த டீக்கு ஆன டேஸ்ட் கொடுக்குது. அதனால இது வந்து ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேட்டர். So the Darjeeling Tea Association has to prove that this Darjeeling tea is very unique, geographically unique. So அப்பதான் வந்து they will give the GI tag for this Darjeeling tea. So அப்ப வந்து இந்த டார்ஜிலிங் டீக்கு தனி பிரைஸ், நிறைய பிரைஸ் வச்சு நீங்க விற்கலாம். ஆனா இது டார்ஜிலிங் டீ அசோசியேஷன் மட்டும் தான் விற்க முடியும். பிகாஸ் that is the intellectual property of theirs. So every district has certain GI tag. இப்ப மதுரையிலே மல்லி, நிறைய நிறைய GI டேக் இருக்கும். இப்ப வந்து திண்டுக்கல்ல பூட்டு, திருநெல்வேலி அல்வா, இப்படி நிறைய GI டேக் இருக்கும் போது அப்படி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேமஸா இருக்கும். அத வந்து இந்த யூனிட்டி மால்ல வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்படி பண்ணும்போது டூரிசம் டெவலப் ஆகும். So this is the basic idea. Then comes the financial sector. There is a credit guarantee for MSME. So what is MSME? A micro, small, medium enterprises. So large கம்பெனியா இல்லாம ஸ்மாலா இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையும் இப்படி கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்றது வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்றேன். ஓகே, சோ இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் கம்பெனிஸ்க்கு பேங்க் லோன் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ரீபே பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னு தெரியாது. மேம் இந்த பேங்க் எல்லாம் ரொம்ப மோசம் மேம், அவங்க வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் லோன் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் ராங் அக்யூசேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிகாஸ் bank has a dilemma. What is the dilemma for bank?
bank has to provide loan who has a repaying capacity, because they have to run the bank, no, but they should also provide loans for priority sector like MSMEs, agriculture, SC/ST population, so like this. So they are in the dilemma. ஓகே, அவங்களோட கிரெடிட் அமௌண்ட், அதாவது ஃபெசிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி தான். அவங்க கிட்ட இருக்கிற காசு வந்து ரொம்ப கம்மி தான். அந்த கிரெடிட்டை யாருக்கு கொடுக்க போறாங்கன்றத அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். நீங்க எந்த சைடு போனாலும் தப்புன்னு தான் சொல்லுவீங்க. ஓகே, சோ பேங்க் வந்து அதிகமா ப்ரையாரிட்டி செக்டருக்கு லோன் கொடுத்தா அப்புறம் பேங்க் நஷ்டமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க் திட்டுவீங்க. இவங்களுக்கு அதிகமா கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு தான் கொடுக்குறீங்க அப்படியும் திட்டுவோம். சோ there is different accusation that bank is having. The bank இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பேங்கோட கவர்னன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும். பேங்கோட கவர்னன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். அதாவது எப்படி லோன் கொடுக்கணும், யாருக்கு கொடுக்கணும், how they have to give the loan, who they have to give the loan, and how the structure of the loan should be. It is all should be governed properly. Then only there will be the bank can run properly. So this you have to understand. What is the scheme here? Credit guarantee for MSMEs. In this, the MSME is getting the loan, that is the credit from the bank or something. But they will have very, they cannot sometimes, mostly in this pandemic time, they could not repay properly. So the government is coming to the rescue. So government வந்து நாங்க வந்து உனக்கு நீங்க கிரெடிட் வாங்குங்க பேங்க் கிட்ட இருந்து, நாங்க கேரண்டி கொடுக்குறோம் பேங்க்குக்கு அப்படின்னு வந்து கிரெடிட் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பேங்க் வந்து யோசிக்குது, அப்பா இந்த எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்கலாமா வேணாமா, ஆல்ரெடி நம்ம பிரச்சனையில இருக்கோம், இப்ப எம்எஸ்எம்இயும் பிரச்சனையில இருக்கு, நம்ம கொடுத்தா நம்ம காசு திருப்பி வருமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கவர்மெண்ட் வந்து பரவாயில்ல எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுங்க, சின்ன பசங்களை வளர்த்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க் கிட்ட வந்து கிரெடிட்க்கு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. So this is what is credit guarantee for MSME, which is given in this budget. The announcement of the Central Processing Center for faster response to companies through centralized handling of various reforms. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதுதான், கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், நிறைய கிளியரன்சஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஐடி ஃபார்மே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் அந்த ஃபார்ம் 48A, ஃபார்ம் 47A, 47B, 48B, இப்படி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு கம்பெனி வந்து ஃபில் பண்றதுக்கு, டாக்ஸேஷன் ஃபார்ம்ஸ். சோ இந்த மாதிரி டாக்ஸேஷன் ஃபார்ம் அவங்க ஃபில் பண்றது வந்து சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக இந்த சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் சென்டர்ல இன்டகிரேட்டடா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. செட்டிங் அப் ஆஃப் நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரி. வாட் இஸ் திஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? திஸ் இஸ் சிம்பிள். இப்போ in financial information of every person will be there in a registry. Say I'm Madhavi, say I have an account in PMB, Canara Bank, SBI. I have these banks. Say I have a loan in this, I have a loan in this, I have a have a deposit account in this. So all these details will be there in this financial information registry. So like this, இப்போ வந்து எஸ்பிஐல நான் லோன் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, எஸ்பிஐ வந்து மிச்ச லோன் எல்லாம் மிச்ச பேங்க்ல எல்லாம் எப்படி நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன், எப்படி நான் கடன் கட்டியிருக்கேன், எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட பே பண்றேன்றத எஸ்பிஐ பாக்குறதுக்காக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரியை வந்து அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். So this is very simple friends. This is an integrated platform again. Then enhancing the governance and investor protection in the banking sector. நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லிட்டேன். So this will be important because to develop the bank as well as to develop the deposits as well as the credit facility of the bank, the banking governance has to be improved and also the investor has to be protected. இப்போ பேங்க் லோன் கொடுக்குதுன்னா பேங்க்ல நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல, அவங்களையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்ல. அப்ப பேங்க் ஒழுங்கா ஓடினாதான் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து மிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் லோன் கொடுக்க முடியும். So both is very important. So for that, to enhance governance and to protect the investors.
continuation of fiscal support to digital public infrastructure and digital payments. This is very important, friends. There is Digital India Mission, which I talked about. In this, there is lots of public Wi-Fi facilities which has been started. Say, நம்ம நீங்க வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனீங்கனாலே நிறைய பப்ளிக் வைஃபை வந்து நீங்க ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்றீங்க. சோ அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிரியேட் பண்றோம். இதுக்கு காசு வேணும்ல. சோ அதுக்காக இந்த பட்ஜெட்ல வந்து பிசிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் கோர்ஸ் லைக் யூபிஐ, பீம், இந்த ஆப்புக்கெல்லாம் வந்து பிசிக்கல் சப்போர்ட் இங்க கொடுக்குறாங்க. Next, introduction of the Mahila Samman Bachat Patra, which is a one-time new small saving scheme for women. So, கிசான் பத்ரான்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி வந்து இந்த பத்ரா so in this patra they are providing loans for the women. So there is a small saving schemes. அதாவது உமன் வந்து இப்போ ஒரு டெபாசிட் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து ஸ்மாலா சேவ் பண்ணலாம். அதுல இருந்து அவங்க லோனும் வாங்கிக்கலாம். சோ இதுதான் இந்த ஸ்கீமோட மோட்டிவ். நெக்ஸ்ட், MSMEs and professionals, currently micro enterprises with turnover of up to 2 crores and certain professionals with turnover of up to 50 lakh can avail the benefit of presumptive taxation. அதாவது இந்த லிமிட்ல இருக்கிற மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் இந்த லிமிட்ல இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து இந்த பிரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷனை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது பிரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷன்னா இதுதான் இதுதான் என்னோட ரெவென்யூ. அதாவது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஐடி ஃபைல் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2021க்கு ஃபைல் பண்றேன், 2022க்கு ஃபைல் பண்றேன், 23க்கு ஃபைல் பண்றேன், 24க்கு ஃபைல் பண்ணுவேன். இப்போ நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல். சோ நான் இத்தனை வருஷம் நான் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் வச்சுக்கோங்க. நான் இத்தனை இயருக்கு நான் வந்து இது ஐடி ஃபைல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு எதெல்லாம் இன்கம் சோர்ஸ், எனக்கு எதெல்லாம் வந்து டிடக்ஷனு, எனக்கு எதெல்லாம் வந்து இது எக்ஸம்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் உட்காந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிரைவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் டாக்ஸ் பே பண்ணுவேன். சோ இதெல்லாம் நீங்க பண்ணவே வேணாம். நீங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்ராக்சிமேட்லி உங்களோட சேலரி இவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். இல்ல ஏதோ ஒரு இவ்வளவுதான் இன்கம்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. சோ அந்த மாதிரி பிரிசம்டிவா நீங்க வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி டாக்ஸேஷன் கட்டிடலாம். சோ அதுதான் இந்த பிரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷன். சோ திஸ் இஸ் டு ஈஸ் த டூயிங் பிசினஸ். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Again, it is to ease doing business for MSME and is to ease the tax compliance for the professionals. So tax compliance, அதாவது டாக்ஸ் நான் கட்டணும், அதுக்கு நான் வந்து டாக்ஸ் ப்ரொசீஜரை வந்து ஈஸியா ஆக்கணும். அப்பதான் டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு ரெடி ஆவாங்க. சோ அதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் டாக்ஸேஷன் பெனிஃபிட். சோ பிரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷன் நான் பண்ணலாம். And also the budget proposed to enhance the limits of the presumptive taxation to 3 crores for micro enterprises. இதுக்கு முன்னாடி 2 crore turnover இருக்க மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் தான் presumptive taxation பண்ண முடிஞ்சது. இப்போ அதை வந்து 3 crore இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. So any micro companies or micro enterprises which has a turnover of 3 crores can now go for presumptive taxation. And for professionals who are earning 75 lakhs. Okay, any payment made to MSMEs will be allowed as expenditure only when payment is actually made. So இப்போ ஏன் இந்த ஒரு விஷயம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ MSME இருக்காங்கல்ல, இதுல எஸ்பெஷலி மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பிளம்பிங் கம்பெனி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒரு ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி வைக்கிறேன், சிம்பிளா எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி வைக்கிறேன். நான் வுட் வாங்குறேன். இந்த வுட்டை வந்து கபோர்டா செய்யறேன். ஓகே, நான் கபோர்டா செய்யறேன். இதை வந்து நான் கஸ்டமருக்கு விற்கிறேன். இப்போ இந்த கஸ்டமருக்கு நான் விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கஸ்டமர் வந்து ஒரு சிம்பிளா ஒரு பர்சனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஹவுசிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியா கூட இருக்கலாம். சரியா? இப்போ நான் உங்களுக்கு பல்கா கபோர்டு வந்து விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வுட் வந்து வாங்குறேன்.
இப்போ இந்த கபோர்டு செய்யறேன், ஹவுசிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி கிட்ட விக்கிறேன். இப்போ இந்த ஹவுசிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு விக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த டுடே நான் வந்து விக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் இவங்க வந்து நான் வந்து 2 மாசத்துக்கு கழிச்சு 2 மந்த்ஸ் கழிச்சு வந்து பே பண்றேன்னு சொல்லிடுவாங்க. இப்போ இது 2 மந்த்தா இல்லாம சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 2 இயர்ஸா இருக்குன்னா, தென் ஐடி நான் ஃபைல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து இப்படி வந்து ஒரு அ இது இந்த மாதிரி ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, இந்த பிரிசம்ப்டிவ் டாக்ஸேஷன அவங்க பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த பர்ட்டிகுலர் ஸ்கீம வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் த மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்க்கும், புரொஃபஷனல்ஸ்க்கும் குடுக்குறாங்க. Any payment made to MSME shall be allowed as expenditure only when the payment is actually made. So that is பேமெண்ட் எப்போ அவங்க பண்ணுவாங்களோ அப்பதான் அதை எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேமெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல இன்கமா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து லேட்டர் டேட்ஸ் நடக்கும்போது அப்பதான் அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. Cooperative sectors. I understand you understand what is cooperative sectors. So cooperative sector benefit of concessional tax rate of 15% to new cooperatives that commence manufacturing by 31st March 2024. So இனிமேல் concessional tax rate 15% is applicable for all the cooperative sectors who has commenced manufacturing by 31st March 2024. And sugar cooperatives வந்து பேமெண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க உங்களுக்கு தெரியணும், சுகர் கம்பெனி கோஆபரேட்டிவ்ஸ் ஓகே கேன் கிளைம் பேமெண்ட்ஸ் மேட் டு சுகர் கேன் ஃபார்மர்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய தடவை இது பிரச்சனையா இருக்கு. ஏன்னா சுகர் கேன் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஹாவ் டு பி பெய்டு ஃப்ரம் த சுகர் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் பிகாஸ் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா லேட்டர் பேமெண்ட்ல தான். ஸோ பேமெண்ட் ஆன் கிரெடிட் தான் நடக்கும். அதாவது பேமெண்ட் ஆன் கிரெடிட் பேமெண்ட் ஆன் கிரெடிட் அதாவது நான் லேட்டர் டேட்ல நான் உங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து சொல்லி அவங்க கிட்ட இருந்து சுகர் கேன் வாங்கி சுகர் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் வந்து சுகர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு இது பட்ஜெட்ல வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. டிடிஎஸ் லிமிட் அதாவது டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் சோர்ஸ். Tax deduction at source limit on cash withdrawals is increased to 3 crores for cooperative societies and higher limit for rupees 2 lakh per member for cash deposits and loans by PACS. Friends, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நீங்க வந்து டீப்பா பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல. There is concession which is given for agriculture cooperatives. Understand like this. Through concessional tax rate and TDS limit has been increased. So இதெல்லாம் வந்து they are providing incentive for the agriculture cooperatives and thereby to improve the agriculture. And startups of incorporation for income tax benefits to startups to be extended to 31st March 2024. So startup க்கு கொடுத்த tax benefit வந்து extend பண்ணிருக்காங்க. டேட்டை வந்து extend பண்ணிருக்காங்க. Time limit for carry forward of losses on change of shareholding of startups increased from 7 years of incorporation to 10 years. So இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சில நேரம் ஸ்டார்ட்அப்க்கு வந்து லாசஸ் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வயபிலிட்டி கேப் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. சம்டைம் லாசஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த லாசஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். ஸோ தே கேன் கேரி ஃபார்வர்ட் த லாசஸ் ஓகே ஆன் சேஞ்ச் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டிங் ஆஃப் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் 7 years to 10 years. இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து மாறி இருக்காங்க, சில லாசஸ் நடக்குது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனைனாலும் அவங்களால 10 years வரை வந்து அவங்களுக்கு பஃபர் பீரியட் இருக்கு. ஓகே சோ இதுக்கு முன்னாடி அது 7 years இருந்தது, இப்போ வந்து 10 years மாத்திட்டாங்க. There is a rationalization removing the minimum threshold of 10,000 for tax deduction at source. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க tax deduction at source பண்ணீங்கன்னா அது வந்து 10,000 வரதான் உங்களால முடியும். இத வந்து அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. And clarifying the taxability related to online gaming. So online gaming கான taxation எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்ல கிளாரிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பட்ஜெட் ஹைலைட்ஸ் தான்.
டீடைல்டு பட்ஜெட் நீங்க படிக்கணும்னு அவசியமே இல்ல. ஓகே. சோ பட்ஜெட் ஹைலைட்ஸே போதுமானது. நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆன்லைன் கேமிங்கான டாக்ஸேஷன் பத்தி இந்த பட்ஜெட்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். Conversion of gold into electronic gold receipt and vice versa will not be treated as a capital gain. TDS rate to be reduced from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawal in non-PAN cases. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு important takeaways from the thing from the budget. And taxation on income from market linked debentures, triple E status to Agniveer fund. Friends, Agnipath scheme pati theriyum nenikiren. If not, simply know that Agnipath scheme is to recruit youth less than 21 years to army. It can be army or air force or navy. Okay, so it can be army, navy or air force. Recently air force started inducting many youths into this Agnipath scheme. So இந்த Agnipath schemeல யாரெல்லாம் ரெக்ரூட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் அக்னிவீர். இவங்க எத்தனை வருஷம் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்கன்னா 4 years. சோ இவங்களோட பொசிஷன் எப்படி வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க வந்து டீடைலா இன்னும் படிக்கணும். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு ஃபண்ட் கிரியேட் பண்றாங்க. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைச்சதுனாலே நீங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பண்றீங்கல்ல, ப்ராவிடென்ட் நீங்க ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பண்றீங்களா, அது மாதிரி தான் இந்த அக்னிவீர் ஃபண்டும். இந்த பர்டிகுலர் அக்னிவீருக்காக ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு பென்ஷன் மாதிரி தான். ஓகே, அந்த பென்ஷன் ஃபண்ட் மாதிரி தான். சோ இந்த பென்ஷன் ஃபண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பென்ஷன் ஃபண்டுக்கு என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ட்ரிபிள் இ ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது இந்த ஃபண்ட்ல, இந்த அக்னிவீர் ஃபண்ட்ல நீங்க டெபாசிட் பண்றதும் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறதும் இதுல இருந்து வித்ட்ரா பண்றதும் எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது டாக்ஸ் கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, எதுக்குமே நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாமே exempted from the taxation. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னல டாக்ஸ் டிடக்ஷன், டாக்ஸ் எக்ஸம்ப்ஷன். சோ இதுல வந்து இந்த அக்னிவீர் ஃபண்ட் இட் இஸ் டோட்டலி exempted from the taxation. சோ நீங்க டெபாசிட் பண்ணாலும் டாக்ஸ் இல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தாலும் டாக்ஸ் இல்ல, வித்ட்ரா பண்ணாலும் டாக்ஸ் இல்ல. சோ அதுதான் இந்த ட்ரிபிள் இ ஸ்டேட்டஸ். அண்ட் other extension of tax benefits to funds relocating to IFSC, gift city. So இந்த மாதிரி நிறைய tax benefits வந்து இந்த பட்ஜெட்ல சொல்லிருக்காங்க. So understand that there is lot of tax benefits and reduction in the taxation. So நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்களா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, just understand this. Reducing pendency of appeals, 100 joint commissioners for disposal of small appeals to be deployed. So appeal வந்து குறைக்கிறதுக்கு நிறைய joint commissioners வந்து recruit பண்ண போறாங்க. Better targeting of tax concessions to cap deduction from capital gains on investment in residential houses. So there is a better targeting of tax concession. எல்லா see friends, remember tax concession வந்து யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும். சோ நீங்க டாக்ஸ் டிடக்ஷன் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா, இப்ப அக்னிவீருக்கு வந்து நம்ம டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கணும், ஓகே கொடுத்துருங்க, சூப்பர். அதே மாதிரி டாக்ஸ் கன்செஷன் வந்து சில கம்பெனிஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா நாங்க இதுல டாக்ஸ் கன்செஷன் கொடுப்போம்னு கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். அப்படி கன்செஷனை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்காம அதை வந்து பெட்டர் டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And improving compliance and administration. Friends, remember, this is very important for you to understand. நான் வந்து அதை ஒரு ஒயிட் போர்ட்ல சொல்றேன், பட் இதை மட்டும் நம்ம பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் டாக்ஸேஷன்ல ஒரு சின்ன விஷயங்கள் பேசிடலாம். Improving compliance and tax administration, reduction in the minimum time period required to be provided by the transfer pricing officer to assess for production of documents and information for 30 days to 10 days. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இது ஒரு ஒயிட் போர்ட் யூஸ் பண்ணி பேசுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாக்ஸேஷன்ல என்னென்ன பிரச்சனை, என்னென்ன அட்வான்டேஜ் நம்ம பேசணும்னு பாத்திரலாம். இப்போ டாக்ஸேஷன்ல
நான் சொன்ன பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து குறைச்சிருக்காங்க. ஓகே, சோ அத வந்து டாக்ஸ் ஸ்லாப்ஸ வந்து குறைச்சிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து டாக்ஸ் ஸ்லாப்ஸ குறைச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ், இதுல டாக்ஸ் டிடக்ஷன்ஸ் இருக்கு, எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிபேட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பேசணும். சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். ஈவன் கார்ப்பரேட் டாக்ஸையும் குறைச்சிட்டாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அக்னிவீர் ஃபண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுலயுமே டாக்ஸேஷன் இல்ல, பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் இ ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு. இப்படி நிறைய டாக்ஸேஷன் வந்து குறைச்சிட்டு தான் போறோம். சோ வெரி குட். பட் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும், டாக்ஸ் கம்ப்ளையன்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. என்னதான் நீங்க டாக்ஸேஷனை குறைச்சிக்கிட்டே போனாலும் நிறைய பேர் டாக்ஸ் கட்டாம தான் போறாங்க. சோ டாக்ஸ் கம்ப்ளையன்ஸே இருக்க மாட்டேங்குது. தே ஆர் நாட் கம்ப்ளைங் டு த டாக்ஸேஷன். அடுத்து இன்னொரு பிரச்சனை டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். என்ன மேம் டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல என்ன மேம் பிரச்சனை அப்படின்னா, I have to make the individuals pay income tax or personal income tax. Okay, personal income tax. I have to make corporates to pay income tax. I have to uh, I have to mention see that how much they are paying. இப்போ கார்ப்பரேட் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்றாங்க, ஓகே, whether they are evading the taxes, whether they are avoiding the taxes, இதெல்லாம் நான் பார்க்கணும். நான் உட்கார்ந்து போய் டிவிஎஸ்ல இவ்வளவுதான் வருமானம் வருது, இவ்வளோ இதுல இருந்து வருமானம் வருது, இவ்வளோல இருந்து அவங்க வருமானம் இது டாக்ஸ் கட்டணும், இவ்வளோ டாக்ஸ் அவங்க கட்டல, இவ்வளோ டாக்ஸ் கட்டல, எவ்வளவு விஷயத்த நான் பார்க்கணும். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன். அவனாலேயே அவன் எவ்வளவு எப்படி டாக்ஸ் பண்றான்றது தெரியல. ஒரு டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அபிஷியலா நான் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒழுங்கா டாக்ஸ் கட்டுறாங்களே நீ எப்படி பார்க்க முடியும்? ஜஸ்ட் தட்ஸ் a humongous work. Remember that. But there is a problem. டாக்ஸ் சேவிங். இப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்களேன். Tax evading and tax avoidance is two different problems that is faced by the income tax officers or tax officials. What is this tax evading? அதாவது சில எக்ஸம்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி டாக்ஸேஷன்ல இருந்து தப்பிக்கிறது சில. சோ அதுதான் டாக்ஸ் எவேடிங். டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ்னா டோட்டலா டாக்ஸ் சில விஷயங்கள்ல இருந்து டாக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுறது. இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்தியால என் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணாம நான் போய் மௌரிஷியஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. மௌரிஷியஸ் நான் சொல்லுவேன், நான் வந்து எதுக்கு இந்தியால வந்து பே பண்ணணும், என்னோட கம்பெனி மௌரிஷியஸ்ல தான் இருக்கு, நான் மௌரிஷியஸ்ல பே பண்ணிக்கிறேன் இன்கம் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். கார்பரேட் டாக்ஸ் நான் அங்க பே பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம். ஆனா மௌரிஷியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸே இருக்காது. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ். சோ இந்த மாதிரி டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி உங்களை கம்ப்ளை பண்றதுன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. சோ அதனால இந்த டாக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸும் டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை எஃபிஷியன்டா மாத்துறதும் ஒரு பெரிய தலைவலி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து பட்ஜெட்ல இத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம், பேசுவோம், பேசிக்கிட்டே இருப்போம். ஓகே, சோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த இதுல வந்து இருக்கு. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஒரு சைடு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ப வந்து பூஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கு டாக்ஸ் வந்து நம்ம குறைக்கணும். ஆனா ஸ்டார்ட் அப்பும் டாக்ஸ் பே பண்ணணும்ல. ஓகே, இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்னொரு பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இக்கு நிறைய கன்செஷன் நம்ம பண்றோம். ஓகே, அது வந்து வளர்றதுக்காக நம்ம சில கன்செஷன்ஸ் கொடுக்கிறோம். ஓகே, இப்போ இப்ப கன்செஷன் கொடுக்கறாங்க அப்படின்றதுக்காக அது எம்எஸ்எம்இ காட்டுது. அதாவது இப்போ ஒரு எம்எஸ்எம்இ பெரிய கம்பெனியா மாறிடும், வளர்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா நான் வளரவே இல்ல, நான் இன்னும் குட்டி பையனாவே இருக்கேன், எனக்கு இந்த டாக்ஸ் கன்செஷன் வேணும் 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 வேணும்னு இந்த டாக்ஸ் கன்செஷனுக்காகவே இவங்க வந்து லார்ஜ் கம்பெனின்னு காட்டாம எம்எஸ்எம்இன்னு காட்டி டாக்ஸ் எவேட் பண்றாங்க. புரியுதா இது? சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்கும். சோ வந்து இந்த மாதிரி பட்ஜெட் வந்து அத வந்து இதுவும் பண்ணும், இதையும் பண்ணும், இதையும் பண்ணும். ஓகே, சோ அதனால எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் த டைலமா தட் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ் in a democratic country, in a very populous country to a emerging country. It's a budding country, எப்படினாலும் சொல்லிக்கலாம். சோ அதனால வந்து you have to understand this is the dilemma that they have.
Then this is the basic data, friends. Rupee, அதாவது என்னென்ன rupee comes from, that is what are the income for India, what is the total income from India. So the total income is the income comes from the borrowing, that is loans that we get from the inside and outside India. And then non-tax receipts, non-debt capital receipts, GST, corporation tax, union excise tax, income tax. Friends, இதை வந்து ஆர்டர் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க எது அதிகமா கம்மியா இருக்கு. ஸ்மால் டு பிக், அசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல ரெண்டுலயும் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ருபி கோஸ் டு, தட் இஸ் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர், வேர் ஆல் வி ஸ்பெண்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து, the budget has extended the date of incorporation for income tax benefits to startups. Further, the budget provides a benefit of carry forward loss on change of shareholding. இது நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம். So this you have to understand, this is a simple snapshot of the recall of this all these things that I've so far discussed. So பாருங்க, நிறைய கன்செஷன்ஸ் வந்து நம்ம பட்ஜெட்ல இருக்கு, ஆனாலும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இருக்க மாட்டேங்குது. அதுதான் நம்ம பெரிய பிரச்சனையே. இப்ப பாருங்க, நேச்சுரல் கெலாமிட்டி கண்டிஜென்ட் டியூட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க சிகரெட்ஸ்ல. இதுல வந்து இது எதுக்காகனா, சிகரெட்ஸ் டியூட்டி போட்டா நம்ம நிறைய ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ணி அதுல நம்ம வந்து கோவிடுக்கு சில ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்குலாம் இது பண்றது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் நான் கவர்மெண்ட்டை சார்ந்து பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க. Friends, this is a democratic country. We have to understand the difficulty of turning a budget. Every government, whatever government it is, it's very difficult. You can criticize, you can be on either side. Okay, so you can criticize, you can also appreciate. So you have to appreciate and you have to criticize. That is my idea. So national contingency, நேஷனல் கெலாமிட்டி கண்டிஜென்ட் டியூட்டி. நான் இப்போ எக்கனாமிக் சர்வே படிக்கும் போது என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா சிகரெட்ஸ், ஆல்கஹால் இதெல்லாம் அப்படியே பேன் பண்ணிடலாம்ல. ஏன் நம்ம பேன் பண்ணாம இருக்கோம்? ரெண்டு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன் நம்ம பேன் பண்ணாம இருக்கோம். ஒன்னு எக்கனாமிக், இன்னொன்னு சோசியல், இன்னொன்னு பொலிட்டிக்கல். ஓகே, எக்கனாமி எனக்கு ரெவென்யூ வரும். சோஷியல் அப்படின்னா, மேம் சோஷியல்னா என்ன மேம், சொசைட்டிக்கு இது ஒரு பெரிய கேடு தானே அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு. இட் இஸ் ஹிஸ் லைஃப், ஹி ஹாஸ் டு டிசைட். ஓகே, so it is up to him, his own right to choose. Privacy அப்படின்னு நம்ம பேசுறோமா? So that is, it is up to him to decide. Then is the politics that you all know. I'm not talking about that. Okay, so this is one scenario you have to accept. But why you want revenue? மேம், சிகரெட்ஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானே மேம் போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ், இட் இஸ் ட்ரூ. இப்போ நீங்க பெட்ரோல் விலை நம்ம ஏத்தணுமா? ஓகே, பெட்ரோலோட டியூட்டி நம்ம ஏத்தணும். அது எல்லாரும் கரிச்சு கொட்டணும். இந்த பேண்டமிக் டைம்ல நம்ம பெட்ரோல் டியூட்டியை போய் எதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா, வேற வழியே இல்லை. இதுலதான் நம்மளுக்கு ரெவென்யூ வந்தது, அதாவது இன்கம் வந்தது. சோ அதனால நம்ம பெட்ரோல் டியூட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதா ஆச்சு. இன்னொன்னு வந்து oil prices around the world also increased, and also we needed income, so we started increasing the petrol duty. So இந்த மாதிரி ஒரு கேம்பிள் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஏதாச்சும் ஒரு சைடு காசு வராதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில விஷயங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து ஒரு பேக் ஃபயரும் ஆகும், ஒரு அட்வான்டேஜாவும் போகும். சோ நீங்க சொல்லலாம், மேம் பெட்ரோல் டியூட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனாலதான் நிறைய பேர் சைக்கிள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். So நம்ம யாரையும் blame பண்ண முடியாது. We just understand that what are the advantages and disadvantages, and we have to move forward for a better alternatives rather than going for the worst. That's all that we can do. And this national calamity contingent duty ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது சிகரெட் இது பண்ணிருக்காங்க. It is levied under Finance Act 2001. Okay, so this national calamity contingent duty is levied under Finance Act 2001. It is used to finance the National Disaster Relief Fund. இது இப்போ இங்க டிசாஸ்டர் என்னது? Pandemic. Okay, remember. To support ethanol blending program, exempting BCD, that is basic customs duty on denatured ethyl alcohol, reducing basic custom duty on acid grade fluorospore on crude glycerin. ஒன்னும் இல்ல friends,
எத்தனால் பிளெண்டிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ரீசெண்டா நம்ம ஆரம்பிச்ச ப்ரோக்ராம் இது. 5% மொத எத்தனால் பிளெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோம். இப்போ 20%க்கு மூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ தட் தெர் இஸ் டிக்ரீஸ் இன் கன்சப்ஷன் ஆஃப் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல். ஸோ ஃபாசில் ஃபியூலை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக வந்து பண்றது. இது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் என்விரான்மெண்ட் பெனிஃபிட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ டு ரெடியூஸ் ஆர் இம்போர்ட் பில். பிகாஸ் நம்ம பெட்ரோல் டீசலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இம்போர்ட் பில்லை குறைக்கிறதுக்காகவும் இதை நம்ம பண்றோம். ஏன்னா எத்தனால் வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து நம்ம சுகர் கேன்ல இருந்து கிடைக்கிறது, நம்மளோட ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கிறது. ஸோ அதனால வந்து நம்மளால ஈஸியா, ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அக்ரிகல்ச்சர் கண்ட்ரி, அக்ரேரியன் கண்ட்ரின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால இந்த எத்தனால் வந்து நம்ம ஃபார்மருக்கு வந்து பூஸ்டிங். ஸோ ஃபார்மர் கிட்ட இருந்து நம்ம எத்தனால் வாங்கணும்னா ஃபார்மருக்கு ஒரு இன்கம் தானே. ஸோ அதனால இந்த எத்தனால் பிளெண்டிங் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்காக இந்த எத்தனால் பிளெண்டிங் ப்ரோக்ராமை வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்காக அதுக்கு தேவைப்படுற ரா மெட்டீரியல் லைக் ஆசிட் கிரேட் ஃப்ளூரோஸ்போர், க்ரூட் கிளிசரின், ethyl alcohol, this is being given a basic custom duty exemption. Okay, so this is the tax benefit that is given. See this, there is a national policy on biofuels. This is talking about this ethanol blending program. So you can read it, and 20% blending, first 5% இருந்தது, அடுத்து 20%க்கு மாறி இருக்காங்க. So this is, there is something called as basic biofuel, and there is called as something called as advanced biofuel. I think இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல வந்து நான் பேசியிருக்கேன். There is one, first generation, second generation, third generation, fourth generation biofuel that you have to understand. அது எது எதுன்னு அந்த கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். Okay, then this is the classification for the micro, small and medium enterprises, friends. So எந்த ஒரு enterprises வந்து மைக்ரோன்னு கூப்பிடுவாங்கன்னா when their turnover is less than 1 crore. When their turnover is less than 10 crore, then it's called small. 50 crore na, then it's called as medium. So this is the tax slab, friends. The income tax slab. இப்போ இந்த வருஷத்தோட income tax slab இதுதான். Okay. So Agniveer Corpus Fund என்னன்னு நான் explain பண்ணிருக்கேன். So I think you can read it. The PPT will be available in this particular video description box. Okay. And also please refer to these budget highlight using this link. indiabudget.gov. இதுல எக்கனாமிக் சர்வேயோட சம்மரியும் நீங்க படிக்கலாம். பிஆர்எஸ் இந்தியால வந்து நீங்க ஜான் விஸ்வாஸ் பில் பத்தி படிங்க. எல்லா பில்லும், பார்லிமெண்டோட எல்லா பில்லையும் நீங்க இந்த பிஆர்எஸ் இந்தியால போய் படிக்கலாம். இதோட சம்மரி வந்து இதுல இருக்கும். அதாவது எல்லா பில்லோட சம்மரி, அதோட ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும். அதாவது அது பாஸ்டா, பெண்டிங்கா, இல்லைன்னா அது கமிட்டி ஸ்டேஜ்ல இருக்கா, என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் ஸ்பாட்லைட், இந்த ஸ்பாட்லைட்டும் நீங்க பார்க்கலாம். Thank you so much, friends, and please comment your doubt and feedback, and hope to meet you with another class very much. I think this class would be very much useful for you. Let me know, and also please comment if you have any doubts and you want any further classes on this.